Привет, друзья! Хотел дать вам насладиться видом и треском костра на фоне морского прибоя. Но, увы, сегодня редчайшее на море явление. После примерно недели штормов и ветров установился полный штиль. Так что никакого прибоя, увы, нет. Поэтому предлагаю вам насладиться видом костра в реальном времени от момента его поджигания до момента, пока почти все угли не утихнут. Костер находится в зоне прибоя, так что когда снова начнутся ветра, волны снова вычистят это место, и оно снова станет таким же чистым, как было и до костра. Итак, старт положен, но я не буду вам мешать и спокойно, смиренно удаляюсь.